Perkenalkan, nama saya Fikar Ramadan dari Prodi Manajemen kelas Manajemen 23A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal penyesuaian adjustment. Journal used to adjust required account balance that are you not yet approach so that it match the actual situation. Adjustment so that each account is that asset account and show the actual amount at the end the period, so that each account show the nominal income and costs that shall be recognized in a period. Akun penyesuaian. 1. Perlengkapan bahan baku pakai supplies. 2. Beban dibayar di muka prepaid expense. Pendapatan diterima di muka deferred revenue. 4. Beban yang masih harus dibayar accrued expense. 5. Pendapatan yang masih harus diterima accrued income. 6. Penyusutan aktif tetap depreciation. 7. Kerugian piutang tak tertagih. Perlengkapan. Kasus perlengkapan di neraca saldo memperlihatkan jumlah 600.000 setelah dihitung secara fisik perlengkapan pada tanggal 31 Desember. Ternyata perlengkapan ada sejumlah 200.000 rupiah. Ini berarti perlengkapan yang dipakai sejumlah 400.000. Jumlah penyesuaian beban perlengkapan 400.000. Perlengkapan 400.000. Penyesuaian sebesar jumlah perlengkapan yang telah terpakai atau menjadi beban. Beban dibayar di muka. Pada tanggal 1 April 2004 membayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp240.000. Pendekatan neraca. Saat pembayaran asuransi dibayar di muka sebesar Rp240.000. Kas Rp240.000. Penyesuaian beban asuransi sebesar Rp180.000. Asuransi dibayar muka sebesar 180. Perhitungan 9/12 dikali 240 sama dengan 180. Penyesuaian sebesar jumlah asuransi yang telah dipakai atau menjadi beban. Pendekatan RL. Saat pembayaran beban asuransi 240. Kas 240. Penyesuaian asuransi dibayar di muka 60.000. Beban asuransi 60. Perhitungan 3/12 dikali 240 sama dengan 60. 4. Pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 1 Juli 2004 diterima sewa untuk 2 tahun sebesar 2 juta rupiah. 1. Pendekatan neraca saat pembayaran kas sebesar 2 juta. Sewa diterima di muka sebesar 2 juta. Penyesuaian sewa diterima di muka sebesar 500.000. Pendapatan sewa 500.000. Perhitungan 6/24 dikali 2 juta sama dengan 500. Penyesuaian sebesar jumlah sewa yang telah menjadi pendapatan. Kata laba rugi. Saat pembayaran kas sebesar 2 juta, maka pendapatan total 2 juta. Penyesuaian pendapatan sewa sebesar 1.500.000. Sewa diterima di muka 1.500.000. Expenses that still have to be paid cash. The company pay weekly employee salaries every Saturday. Salary rate 40.000 per day. Last salary payment is December 27. The remainder will only be paid on January 3 on the following year. Adjustment salary expense 160. Salary payable 160. Adjustment equal to the amount of expense on the relevant period. Depreciation of fixed asset cash. The list of remaining office equipment account show amount in the juta. It went to depreciate at 10% per year. This means depreciate each year. 10% dikali 1 juta sama dengan 100.
Equipment depreciation expense sebesar 100. Accumulated equipment depreciation 100. Adjustment equal to the amount of depreciation at the end of the period. Concurrent losses on bad debts. Loss due to bad debts can be recorded in bookkeeping in two ways. When 3 in certain that is impossible to collect in reversibility. 2. In the period in will credit sales occur. If you follow the second method, assurance is held at the end of a period. Account loss are usually based on a percentage of total sales in the period consistent. Cash the estimate received loss according to the debt is 1% of revenue income sebesar 5 juta. Adjustment loss on receipt 500. Reserve for loss on receipt 500. Loss receipt include in group R atau L cost. Chat loss on receipt list in the balance sheet as recognition of account receipt. Terima kasih penjelasan saya tentang jurnal penyesuaian adjustment.